Раз, два, три. О, отлично. Всем привет. Добро пожаловать на стрим. Сегодня по определенным стечениям обстоятельств у нас не будет стрима по Unreal Tournament 3. Это будет позже. Пока я решил взять на прохождение коротенькую игрульку. Это Werewolf the Apocalypse Earthblood. Для PlayStation 4 версии. На ПК я ее прошел. У нее две концовки, одна хорошая, одна плохая. Думаю, как раз таки, может быть, какую-нибудь концовку и выбьем. Либо хорошую, либо плохую. Вот. Опять же, тут есть диалоги, есть стелс, есть экшен. Как-то так. Ну что ж. Игра является частью мира тьмы, то бишь World of Darkness. Создана студией Цианид. Привет, Enigma. Добро пожаловать на стрим. Эти ребята до этого делали игру про гоблина Стикса, то бишь Стикс Master of Shadow и Стикс Shatter of Darkness, или как-то так. Вот. Ну что ж, начнем. Да, игра, кстати, сделана на Unreal Engine. Да, еще они Игру Престолов сделали, она у меня тоже в Steam есть. Синематик, кстати, здесь вступительный классный. Мне прям он понравился. Качественно сделан. Но он, собственно, и рекламировал игру. Enigma, будь добр, напиши, что там по звуку. Все хорошо слышно? Это хорошо. Был бы у этой студии больше бюджет, бы они бы как раз вот примерно такой графон бы и сделали бы в игре. Ну, не шибко такой, но прям примерно. Но он попроще. На Unreal Engine 4 сделан. И вполне нормально. Игра не такая требовательная, если на ПК играть. Да, тут, кстати, приколюха есть с духами, помимо того, что ты просто оборотнем становишься и со всякими там людишками, тварями сражаешься, а еще вдобавок еще и духи, которых тебе надо спасать. И да, вот именно тут есть специальное зрение, которое тебе подмечает некоторые штуки. И вот в этом ролике это неплохо отражено. Да, и будем воевать здесь мы против фирмы, ну, точнее, корпорации Enron. Werewolf the Apocalypse Earthblood. Так, давай сразу в настройки зайдем. Субтитры выключены, давай их включим. Так, язык русский. Та-да-та-да-та-дам.
Графика понятно, звук понятно. По бонусам тут у нас потом после прохождения откроются скины. Но я в стиме DLC-шку еще покупал. У меня уже все здесь открыто было. Но здесь вот 3 формы, то есть человек, волк и вервольф. Ну, то бишь, гару. Андрон вообще в самой игре есть. Там эта корпорация тоже описана как занимающаяся созданием топлива. Да, это она и есть Андрон, которая создает топливо. Причем тут новый вид топлива, типа биотопливо хотят какое-то сделать. Ну, давай первую ячейку сохранения возьмем. Ну, я проходил на среднем уровне сложности, поэтому как бы более сбалансированная, да. Окрестности Таркинс Милл. Стая Таркинс Милл решительно настроена вытеснить корпорацию Андрон со своей земли. Несколько недель подготовки дают плоды. У них, наконец, есть план. Ну да, тут загрузки на пойке подольше, чем на компьютере. Там все-таки на компе у меня побыстрее соображал. Ну да, 32 все-таки гигабайт оперативы помогают в этом. Ну да, форма Хавит, человек, люпус, волк и Кринос оборотень. Да-да-да-да-да. В настолке есть еще 2 формы, Глабро и Хиспо. Ну, про настолку я мало что знаю, поэтому как бы... Я знаю, что она к ней как раз относится, к World of Darkness, и вдобавок еще связано, ну, скажем так, все в одной вселенной, тоже вампирский маскарад и вот эти оборотни, все в одной вселенной как раз происходит. Хотя здесь я вампиров не видел, но, скорее всего, намеки на них какие-то будут, я так полагаю. The Wild, the Weaver, and the Worm. 3 primal forces from which the world Gaia springs. The Wild is creation, formless and abundant. The Weaver shapes, making order out of chaos. The Worm, whose purpose was Вот, to кстати, да, destroy Вирм the здесь old, главный враг. to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate. It ravages Gaia. Through its unwitting accomplices, mankind. The balance between those 3 forces is long gone now. Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans. Перевод, конечно, здесь не идеальный, но вполне понятный. We, the werewolves, remain, born of man, beast, and spirit. We are the vindication of Gaia and the Wild. Такая фигня. Кстати, внешне главного героя мне кого-то напоминает, а больше отсылает на персонажа из фильма «Власть огня», которого играл Мэтью МакКонахи. Он тоже там был лысый, с бородой и вот в такой кожанке без рукавки. The best way to get Indran out of the region is to attack their bottom line. We have a plan to convince them there's no profit to be had here. Ludmilla, if you please. I've recently gained access to the system that controls all the on-site oil pumps.
That's our target. We tamper with the pumps and send dummy data to the system to make them think their oil field has run dry. Will that really be enough? According to the internal files I got my hands on, they treat unprofitable sites like gangrenous limbs. They'll give this one the chop right away. Так, ну, судя по внутренним файлам, попавшим на Чуть-чуть просто. Even if we do manage to push them out, they'll only set up somewhere else. We need to hurt them, bring them down, not chase them away. We've already talked about this, Kahal. They're too close to the cairn. If we stage an attack, they'll look for the ones who did it. I don't want Indran's eyes on our home. Our best option is to work in the shadows. But if something goes wrong, my wife ends up on her own in enemy territory. I don't like it. I'm going to be fine, Kahal. We've been preparing this for weeks. We've calculated the risks. And if there's any sign of trouble, you and I go in and retrieve her. But I'd rather we stay covert. Ludmilla will have the easiest time on her own. I'm heading out. I want to be done before daybreak. Take care of Adana while I'm away. Think she's going a little crazy all cooped up in here. Don't worry, I'll talk to her. You just focus on your mission. Kahal, I've got this. I love you. See you soon. Endron. One of the most destructive companies North America has to offer. Known for their violence and endless greed. If we left them to their own devices, they'd ravage this place till there was nothing left but dust. И да, кстати, тут УИ у врагов такой себе, ну, простенький на самом деле, не такой замудренный. То есть тут у них своя траектория, стелс простой как палка, иногда легкий, иногда не очень, вот, в зависимости от того, как это ты сам себя поведешь в игре. Ну, экшен опять же спасает, ты просто всех перебил и все, но там есть некоторые свои хитрости. Вот. Ну, тут как бы игрушка кое-где однообразная, ну, в основном есть однообразные моменты, а в остальном, ну, она средняя, то есть лично мне она зашла. Я вполне доволен темой. Да и тем более, извините, за последние годы нормальных игр, где ты играешь за полноценного оборотня, ну, такого, знаете, нету прям вообще. I don't like thinking that Ludmilla's on her own, Rodko. I understand. She's my sister, remember? На сталкере дрон еще известны тем, что у них чисто возникают случайные утечки топлива, из-за чего бензин и нефть вытекают в океан. Ну, тут тоже, кстати, будет похожий пример. What about Rafik? He never leaves his lupus shape. No one would have noticed him. I gave it a lot of thought. Her chances of success are better if she's alone. It's as simple as that. If things don't go as planned, you can tear through as much Endron scum as you like to get her out. But for now, we stay put. Диалогов тут, кстати, много. Go. Rest while we wait. Not looking forward to packing all this up tomorrow morning. Надо со всеми потрещать. Ava did an impressive job installing all this. I'll have to thank her for this later. Got everything squared away? Not a lot to square away. All I'm doing is pressing a button once Ludmilla gets me hooked up. Still got a ways to go before I can do much more than that. If I tried to breach their network, they'd be on us in a second. Don't be so hard on yourself. You're 10 times better at hacking than me or Rodko with your eyes closed. Just give it time. Besides, you installed all of this on your own. Have faith in your abilities. I know, I know. Здорово, здорово, брат Квадробера. Thanks. A little pep talk never hurts. Или, может, вас стоит назвать мой белый господин? No, not yet. I'm just heading her way. Hey, how you doing? I'm bored out of my mind. There's nothing to do here, and it's wet and miserable. We're not on vacation, Adie.
We're here for Gaia, for the cairn, and you're here to learn how we do things. I know, but couldn't I have learned how we do things back at Tarker's Mill? It's not like you've got me helping out with the mission or anything. Try connecting with the spirits. Feel their presence around you. The pain Endron's causing them. That connection makes you a Garu. I'm trying. Believe me, but I just can't. Don't worry. It's always harder before your first change. And if the change never comes, if you're human, like your mother, that's fine. She may not feel the spirits, but she's the finest infiltrator we have. Why didn't you go with Mom anyway? She's all alone out there. If something happens to her... I wish I could have. But Rodko wants us to keep a low profile. And there's no one better at that than your mom. Rodko's a dumbass. Hey, that's your uncle you're talking about. And the leader of our pack. You know it's his job to make those decisions. Everything will be alright, don't worry. Try to focus on the spirits. We'll be leaving this place soon. Так, комментарии. Ну, у меня есть один родственник, который мог бы быть квадробером, но его миновала чаша сия. Кахау, как я понял, из племени Фиана. Эти ребята в настолке известны как стереотипные ирландцы. Да, он, кстати, ирландец. Выпивохи, задиры и любители страстно кутить. Ну да. Не, здесь, кстати, во-первых, он ирландец по происхождению, Кахау. И да, в игре есть такая штука, которая усиливает твою ярость, типа буст для ярости. Это как раз таки бухло. В игре его много, и пить его придется. Вот видишь, у меня внизу, подо мной как раз идет иконка в интерфейсе. Там бутылочка. У меня их сейчас 0, а их там всего максимум 3 штуки можно выпить. Чтобы вот этот вот кругляшок, который идет, это ярость. Вот видишь, нечего пить. То есть они даже здесь это учли. A helicopter just touched down on the site's landing pad. Apparently it's some Endron exec. Their presence has shaken things up. Shaking things up how? Guard patrols have been changed, and some areas have been locked down, including the one Ludmilla's in. They still haven't discovered her, though. So what's the plan now? The mission's sunk. We go in there, get her out, and wait for things to quiet down. But to get her off site, the locked-off areas need to be manually unlocked, and Ludmilla's stuck on the wrong side. Shit. Fortunately, she has already Касаемо Родко и Людмилы, они же брат и сестра. Она как бы человек, она в оборотне не превращается, а вот ее брат, да. И он еще глава клана. Я так понял, они вообще откуда-то из Сибири, что ли. Ну да. Да-да-да, это они есть серебряные клыки из России. Я ей говорю, что я, насколько помню, из самой игры, то, что они, да, вот типа из России. What's happening, Dad? Is Mom okay? Just something we didn't expect. Don't worry though, your mom's gonna be okay. She just needs a little help. Вот, зацените. Олень. Люпус. Нажмите кружок, чтобы какао перешел в форму люпус. Скорость и размер формы люпус позволяют красться незамеченным, но люпус не может использовать технику. Кроме того, люди реагируют на зверя, если его заметят. Ну, это само собой. Не, перевоплощение тут прикольно сделали. Но опять же, управление животным, это тоже классно. Так, внизу, да, человеки.
врагов. Тут сильно больше диалогов, чем я думал. Мне казалось, что это экшен-ориентированная игра. Ну, экшен есть и стелс есть, но диалогов, да, тут много. То есть, чтобы доп. Информация была, тут еще и записки надо читать. Да-да-да, я знаю. Тут таких несколько будет животных, которые будут связаны с главным духом. Забыл, как его зовут, которого они тут защищают. Который им помогает в борьбе с Вирном на этой земле. Так, нажмите L1, активировать взгляд сквозь барьер. Да, вот у них вот это вот зрение, которое нам помогает видеть некоторые штуки. Отлично. Guards. Ludmilla, we got a lot of company. The arrival of the Endron exec has changed their setup. Tell me where you are. А вот Седой похож на Серебряного Клыка. Это оборотни из России. Они в настолке часто ведут себя как ЧСВшные аристократы, которые считают, что все вокруг им должны подчиняться. Ну, типа местные альфачи, да. Тут сильно больше диалогов, чем я думал. Мне казалось, что это экшен-ориентированная игра. Так, блин, я случайно свой коммент удалил. Восстанавливай. Да, вот тут есть такая приколюха вот с этими гермоворотами, из которых подмога будет вылетать. Тут есть специальные такие устройства, ну, типа пульты к этим воротам. Их можно сломать, но они будут работать при этом. Но меньше врагов будет вылетать. Чтоб нам было проще выживать против толпы, когда будем в открытом противостоянии находиться. He won't live long enough to raise the alarm. They sold their souls to Endron. They don't get any mercy. Hell of a time for a malfunction. I'll go check it out. Отлично. Ну, сейчас будем потихоньку всех уничтожать по пути. Ликвидация. Ликвидация — один способ расправиться с ничего не подозревающими охранниками или штатскими. При этом ярость Кахала вырастет. Чем больше ярость, тем опаснее Крилс в бою. Само собой. Да, это самое начало игры. Я же только вот начал прохождение. Ну, я там написал, что у племен оборотней есть свои темные духи, тотемные духи. У Фиана это олень, у Серебряных Клыков сокол, у стеклоходов таракан. А у этих танцоров тени, или как там, лунные танцоры, забыл, как называют. Вот с одним из них сейчас будем тут в игре сражаться. Ты в самом начале игры, это уже больно много обучалок. Ну, тебе тут сразу показывают, объясняют нюансы и все. То есть это вот такое вот вступление. Потом уже это будет проще.
А, да, и у нас еще есть оружие, арбалет. Держите L2, чтобы привлечь, чтобы извлечь арбалет, а затем нажмите R2, чтобы выстрелить. Арбалет еще один способ избежания от врагов. Болтов у вас не так много, и по пути придется искать новые. Ну, само собой. Так, все, мы эту зачистили. Танцорные черной спирали. Да-да-да-да-да-да-да. У них козадой. I'm in the refinery. Perfect. I'm not far now. Nearly at the passageway leading into it. Ух, как вас тут много. Ты типа альфа, можешь обращать людей в ликанов? Нет. Тут немного другая херня. Shit. Something's following me. What is it? I think it's a black spiral dancer. А, вот как раз танцор черной Ludmilla, just спирали. hold on. Fuck. Rodko. I heard. More sneaking around. Сейчас будет ёбаное мясо. Now go. I'll meet you with Ravine. I'm done fucking around. Да, быстрые атаки, сильные атаки, атаки в воздухе, я понял. Связанные быстрые атаки, ну, понял, камбуки делать. Множитель ярости еще. Плюс у нас тут две стойки есть. Вот сейчас одна у нас быстрая стойка. Ага, уклонение. Это я помню. Держите L2X, чтобы исцелить форму Крилса. Это я помню. На компе это попроще. Так, L2X. Держите L2, чтобы... Да-да-да. Вообще, вроде в игре это не рассказывают, но танцоры черной спирали раньше были белыми завоевателями, очень близки близки к Фиана. Но потом они ушли на борьбу с Вирном, и тот их подчинил. Ну, это да. Сюда. Ага. Серебро опасно для формы Крилос. Нанесенные серебром раны снижают максимальное здоровье до конца боя. Это да.
Погнали. Поперли. Разносить их мясо. Боевка напоминает прототайп, или это только со стороны кажется? Со стороны кажется. Боевка тут типичный битэмап. Бедная наша женушка. Ludmilla. Call. Tell 80. No, please, no. Ну, сейчас он в безумие впадет. Фиксироваться на враге. Ну, уже теперь Dark Souls бой у нас начался. Ну чё, сука, больно? Тут, сука, в ярость вошел, да? Ну, отлично. Безумие. Нажмите стрелочку вверх, запустив безумие. Когда ярости много, можно впасть в безумие. В состоянии безумия Криус получает преимущество обеих стоек. И скорость, силу, однако в это время нельзя использовать особые приемы исцеления. Когда ярость становится меньше, безумие пройдет. Все, пизда. No, Ludmilla. It's me, Cahal. Listen to me. Cahal, damn it! No. You need to fight the rage. Cahal, that's Rafik. Stop it! No! Увы, Рафик помер. What have I done? Rafik. There's no time to mourn. We need to go. А вот глава корпорации Эндрон. Након представляет. Ну, кстати, данное виски мы будем жрать. Игра Цианид Студио. Ага. Вот, спустя 5 лет. Вашингтон Стейт. Угу. Штат Вашингтон. Глава корпорации какой-то хипстер. Естественно. Бородатый дядька с модным зачесоном. Just reported back to base. Not that there's anything to report. No kidding. Though I guess we've got a special guest coming tonight. Я сказал, что она со стороны похожа, но это другое. Это битэмап. She should be here soon. You know they're hiring, right? Think you'd ever make the move to Endron? Отличается от того, что в прототипе. Тебе как вариант, чтобы разобраться. В Стиме же она есть у меня. Бери, скачивай и играй.
Там сам поймешь, какая там боевка. У тебя есть сильные атаки, слабые атаки, ну то бишь быстрые. Вот. А про жену ГГ? Людмила. Тоже из семейства оборотней, правда, она не может обратиться. Ну там есть у них такая приколюха, что некоторые могут обращаться в оборотни, некоторые нет. Вот ее брат тут как раз был, вот этот седой тоже. Она погибла. Ну, кстати, про жену что-то тут я не вижу в комментариях. Может, он не про... Так они это сражаются против корпорации Андрон. Они туда как раз и попали, а их уже ждали. Ее же раскрыли. Она как этот типа как шпион туда внедрилась в эту корпорацию под видом работника. Вот ее вычислили и все, и пожалуйста, убили. Will be unveiled alongside the opening of their new headquarters in... This exile was my only choice. I'd become a danger to my pack. I often wonder what's become of them. Of Rodko, of Ava, of 80. This is the closest I've been to Talker's Mill in 5 years. Привет, Денис. Да, нормально, пойдет. Ну да. Вот как раз тебе и ответ еще один. Кем она еще является. Ну, пойдет. Правда, периодически давление дает о себе знать. Сегодня полдня провалялся в кровати. Так, обсудить клиента, обсудить план. What do your clients intend to do with them anyway? The Weatherstormers? They're planning on blowing up a big Magadon pharmaceutical plant. Good fucking riddance. I know Magadon's methods. They're the scum of the earth. And guess what? These explosives were originally headed to Endrin, another megacorp of assholes. Stealing from them is just icing on the cake. Let's go through the plan again, just to make sure everything's clear. You've got to swap the delivery label on the crate of explosives intended for Endrin. You do that, and they'll load us up with smiles on their faces. All you've got to do is open the gate to their delivery bay for me. I'll create a diversion while you're exchanging the labels. Got it. We'll have to play it tight, though. One hiccup and the plan falls through. We'll have you sneak around back by their storage facility. Security should be pretty thin there, especially if you go through the ventilation ducts. All right. I'm off. Hey, before you go, are you sure you're up for this, man? You seem kind of stressed out back in the truck. Just been a long time since I've been out this way. Brings back memories. Forget it. We've got a job to do. Right. If you need me, I'm just a chirp away. Good luck, brother. Отлично. Так, что тут у нас по комментариям? Похоже, жена какого была кинфолком. Они же родичи. Это люди и волки, в которых течет кровь оборотня, но оборотнями не являются. Обычно как раз оборотни производят коитусы с кинфолками, поэтому что так выше шанс рождения нового оборотня. Так, здесь люди за воротами. Так, погодь. Ага. Нам через вентиляцию надо будет пройти наверх. Посмотрим, тут может что еще есть.
Да, тут камеры, кстати, везде висят. Тут тоже надо будет очень осторожно. Ну, оборотням между собой кое-то сделать нельзя. Родился тогда метис. А метисы — это оборотни, у которых либо какой-то физический дефект, либо психический. Плюс метисы бесплодны. О как. У нас что-нибудь интересное есть? Ни хрена. That does it. This month's orders are packed in the delivery bay and ready to go. Let's do our inventory checks for next month. I'm inside. Good. Try to keep a low profile, would you? Так, здесь у нас раз, два. Там еще 3, 4, 5. Entrant reached out to me, you know. They're hiring and the pay's pretty good. I'm sure it is. They're going toe-to-toe with a group of activists right now. Lambda mankind. If I were you, I'd stay here. Keep your head down. Звучит максимально странно, ибо метис — это человек разных кровей, но я за лор данной вселенной не шарю. Очевидно, раз так там прописано, значит так оно и есть. Ну, я тоже так думаю. Компудахтер. Что тут еще интересного есть? Нифига. Ладно, берем компудахтер. Дверь открыли. Шикарно. You hear the new entrant announcement about their new biofuel? They say they're going Как green раз by про the новое end of the year. биотопливо говорят. The only thing green about that fuel is the label. It's the same shit with new branding. A marketing stunt. Тихо, 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 дружище. Ну, теперь я могу походить здесь, посмотреть, что да как. Может, что-то полезное найдем. Да, нету. Угу. Момент. О. Ботики у нас есть, отлично. They're not running the most attractive operation here. I mean, they're pumping out weapons for entrant, not selling timeshares. Looks probably aren't their priority. Так, нам на ту сторону, да?
Ну-ка, погоди, а тут... А, тут же, по-моему, вентиляция какая-то есть, нет? Сюда попасть. И тут нечего брать. Так, ничего. I made it to the delivery bay. Good. See that command post next to the gate? You should be able to open things up for me from there. Угу. Резко убираем этого. Ждем. Бежать. Так. Угу. Походу камеру отключим. Dusk, А, you're нет, up. камера работает. Once I've got their attention, you go find what we came for and slap on this fancy new delivery label. Got it? Hey, you in the truck. What are you doing here? I'm just here for a pickup, man. Pickup? What are you talking about? There's no pickup on the schedule. Well, check it again. I gotta be on there. You really think I'd drive all the way out here? Так, отлично, он на себя их отвлек. Сейчас быстро пробежим. According to the intel we received, the crates of explosives should be stored around here. А вот как раз тут взрывчатка, которая нам нужна. И кое-что еще допом есть. All right, Dusk. The delivery label's been switched. Then it's time for us to get the hell out of Dodge. Wait. I smell something. Give me a minute to check it out. Да-да-да, именно так. Угроза взгляд сквозь барьеры. Взгляд сквозь барьеры можно использовать для обнаружения конкретных угроз, например, с серебра. Да, да. О, сколько тут арсенал, блядь, серебряных пуль. Ну, точнее, оружие, которое будет им стрелять. Здорово, херовина. Да. Отложи пока серебряные патроны. Клиент еще и не заплатил боссу. Орлов приказал ничего не делать до оплаты счета. Ну и заказ, естественно, и сколько там всего. Класс. I knew I smelled it. Silver. Whoever ordered this intends to kill Garu. Dusk. They're shipping out silver bullets. You know what that means. Change of plans? Change of plans. Главное, что не I need околит. to find out who's buying these bullets and why. Buy me some more time. Нам огнестрелом тут пользоваться вообще как бы нельзя. Ну, не дают такой возможности. Да, ну тут и нафиг не надо.
Who's the lady the boss is meeting with upstairs? She's from Endrin, here for the special order. The Silver Bull. Even uses that shit. She picking up some golden guns while she's at Золотые мечи нужно еще, ну-ну. The client is king, especially when the client's name is Endrin. Спели. Shipment's loaded. How are things on your end? Shouldn't be much longer. Опаньки, смотри-ка. We were supposed to have delivered the ammunition 1 week ago. 1 week. Endrin doesn't like waiting. Well, paying, clearly. You're not getting anything until Endrin is paid up. You can tell that to your President Watkins in person. I don't think you understand what's at stake here. Oh, I understand. Побище с that you've just бионическим been протезом, attacked круто. and you're looking to hit back. I also understand that you need our ammunition to do that. And we've got that ammunition right downstairs, ready and waiting to go as soon as you've paid us. Sorry, Major, but business is business. Well, fuck you two. Then we'll attack Tarker's Mill without your help. And rest assured, Mr. Watkins will hear about this. Tarker's Mill. Hey! You and I need to talk. Who are you? How'd you get in? I'm asking the questions. Who are you talking to? The woman! And what's this attack on Tarker's Mill? I'm calling security. Try it and it'll be the last thing you ever do. Who's the woman who wanted silver bullets? Major Grainer? She works for Endrin. Ever since they set up their sights at Tarker's Mill, they've been having problems with the local population. And if someone comes to see me, it means they plan on solving their problems with raw firepower. Come on now. I've answered your questions, but I'm a busy man. I've got things to do. Let's put a stop to this little farce. I advise you to stay put while I call my guard. This is your one chance to walk out of here alive, so I wouldn't waste it if I were you. Такой самоуверенный. You call security and all they'll find is your corpse. Do we understand each other? The woman took that elevator out of here. Where does it go? To the heliport on the roof. But she's already taken off. It's too late to catch her. Jesus. What do you even want from me? You obviously know what's happening at Tarker's Mill. Don't pretend that you don't have a network. That's some dangerous information. You sure you want to know? Talk. Endrin purchased some facilities at Tarker's Mill, and they're not there to create jobs, no. They plan to do the same thing they always do. Suck the land dry, even if it kills every living thing there in the process. And they'll kill anyone who stands in their way. They can't just kill whoever they want. They've got money, but people would know. The media would spread it far and wide. You really don't know what you're up against, do you? Endrin is powerful. Конечно, всех They купила. can do whatever they want. No one will care about a few dead protesters. History is written by the victors, after all. Now, die! Бом. Bollocks! Security, alert! Все, понеслось. Туби пизда. Additional men needed right now. И, кстати, да, у нас тут это экспа копится. Можем сейчас даже прокачать кое-что. My old cairn. Adana. I have to go back. Да-да-да, вот сейчас мы как раз и прокачаем очки духа. Ну, давай хотя бы немного здоровья. Будет неплохо, я думаю.
Перевод сильно такой себе, даже мое знание английского позволяет это понять. Я знаю, я поэтому упомянул, что перевод здесь так себе. Но все равно в среднем все понятно. Dusk. What the fuck are you doing, Go? I just had to pop a couple guards who wanted to put a bullet in my head. Get the fuck back here already. Sorry, but I didn't have a choice. Keep the engine running. We're out of here as soon as I get back. Экспы нахватаем. Вот эти вот растения, и не только, здесь вот подмечаются. Там типа это, ну, дух геи находится, еще-то в этом роде. Ну, короче, можем вот так вот, делаем вот такое зрение, видим это дух, и можем использовать, чтобы это, всосать силу духа в себя. Так, здесь у нас брать нечего. Так, давай поломаем эти двери. Да-да-да-да-да-да. Диверсии. Они, конечно, будут работать, активироваться, но не с такой периодичностью, чтобы туда прям народ оттуда валил. Поэтому тут нам будет немного попроще. О, что-то заподозрил. Ну, давайте просто разнесем их тут нахер. Большой диверсию я провел, чтобы эти уроды не так часто выходили из дверей. Все отлично. Здрасте, Джек. Привет, Дэн. Недавно вернулся с работы. Вижу, решил сыграть в серого волчка, который кусает за бачок злобным корпоратом. Удачного стрима. Да. Спасибо. Паньки? Да ё-моё. Да господи. Не успел пернуть. Ждем. Ты отвернешься, нет? Видимо, нет.
Ну, понеслась мать. О, блядь. Отлично. Смылись, зачистив территорию. Where are we headed? Tarker's Mill. Лес штата Вашингтон. Кахау узнает, что могущественная корпорация Эндрон готовится к нападению на его Каэрн. Страх за судьбу стаи и своей дочери Эданы пробуждает воина Фиана положить конец изгнанию и спустя 5 долгих лет вернуться домой. Да. Что тут можно сказать? Дочка будет на нас обижена, а точнее на Кахау, за то, что он свалил на долгих 5 лет в изгнание, бросив ее. Типичная классическая история. Отцы и дети. Ну что, надо хоть немного интересно играть. Ну, точнее, смотреть на это. Или так. We're too late. Engine is already here. What do we do? Stop the truck. What's even down there? My home. Dusk, stay out of this. Wait! Call! Rodko! Rodko, they've cleared our northern line. They have an exo. We'll take care of the wounded later. We have to stop them. Let's go!
Вот так вот активистов они убивают вовсю. Right. Кому как, наверное. Вот вон Смит, браточков рубится, народу нравится. А мне скучно смотреть за этим, может, поначалу еще интересно было. Но 3 сезона, более 40 стримов каждый, такое себе зрелище. Мне больше нравится, когда он играет во что-то сюжетное, но понятно. Я сам люблю больше сюжетные игры. Tell me, where's Adana? Don't worry, Kahal. Your daughter didn't fight this battle. How are your wounds? Riddled with silver. Теперь по идее полегче станет. Ну да, регенерация все-таки делает свое. Нам бы такую регенерацию. Nothing more. I honestly never thought I'd see your face again. Why'd you come back, Kahal? I was worried about Adana. When I heard the cairn was being targeted, I had to come back for her. You know I couldn't stay. Not after what I did to Rafik. I told you that your rightful place was at my side. That what you had done could be forgiven. No. You chose to abandon us. Me, the cairn, your daughter. Where is she, Rodko? With Ava. Working undercover at the biggest Indran site in the Pacific Northwest. Best option available to us after the failure of our last mission. Your last mission? What do you mean? You remember the old abandoned mine not far from here? Indran bought it and turned it into a training center for their new recruits. I launched an attack to wipe them out, but Tank Girl stopped us. The woman you saw in the exo during the attack, she drove us back. Tank Girl, you call her. I encountered her during my last mission. She was trying to buy silver bullets from an arms dealer. That's where I learned she was planning an attack on the cairn. Major Grainer. That's the name her men give her. But to us, she's Tank Girl. She leads Indran's troops with about as much grace. Their attack on the cairn was their first wave of revenge for our attack on the training center. We managed to repel them this time, but it's only a temporary victory. They might return at any moment. And Indran just keeps recruiting soldiers. Then we've got to go back to the mine and destroy their training center. It's the only way to buy the cairn any sort of safety. No matter how brief. Go back? No. Not until I'm well again. Then we can strike. Tell me about Adana. How have you trained her? Just as I promised you. I trained her to be a warrior. I taught her everything she needed to fight, to defend herself, so that we wouldn't see a repeat of what happened to Ludmilla. Тут логично. You say that, but she's working undercover inside Indran's walls. That doesn't sound like your kind of training. Adana decided that she could best aid our struggle through more covert means. It took me some time to come around, but she was right. She's a talented infiltrator, just like her mother. Rest assured, though, Adana's just as much Garu as you or me.
Her first change will come in time, no matter what path she chooses to take. Tell me about Ava. How's she doing? When you went into exile, she succeeded you as my lieutenant. She was ready and willing, but it was hardly a smooth transition. I was forced to make some concessions. I can imagine. There are a lot of humans in the cairn. A lot more than when I was here. Ava's lamb to mankind. Лямбда I heard человеческая. about her group of activists. They're actually getting a lot of attention at the moment. Not sure if that's the best thing for the pack. That's what I thought too. At first. At first? So you've changed your mind about humans? That's a surprise. A lot of things have changed in the past 5 years. Myself included. For the longest time, I never trusted humans. But then I saw how they fought. How they stood strong for what they believed in. I saw their potential. Even I had to admit that Ava was right. The humans have been stalwart allies in our fight for Gaia. And now you've seen firsthand what Indran is doing to us. Our ranks grow thinner every year. Это хорошо, когда люди помогают им. Aren't afraid to put their lives on the line. С реальными ублюдками сражаться. What more could I ask for? Until I'm healed, there's no way we can make a move on the training center. I'll take care of that goddamn training center myself. You know I can handle it on my own. No. You're no longer a part of this pack. It's my responsibility. And how long will it take for you to get better? Days? Weeks? If they return, the cairn will fall. I'll think about it. Go pay your respects to your Fen and come back to me. Then we'll talk about the mine. Отлично. Ну, а теперь можем побродить по локации, пообщаться с людьми. My son. They killed my son. He's lost a lot of blood. I don't know if he'll make it through the night. Has anyone told his wife yet? She's gone. She bled out just before they shot him. Записочки. Родка. С биотопливом ничего не получается. У Эндрона эксклюзивный патент и информация о составе держится в секрете. Никто в команде Эданы ничего не знает. Нужно выкопать данные, вытаскивать данные прямо с сервера лаборатории, но они охраняются. Эдана не может туда попасть, ее сразу раскроют. Я не могу ей помочь. Нам нужно найти способ раздобыть данные. Скоро мы вернемся в Каирн и все обсудим. Ава. This letter must have been sent just before the attack on the cairn. О, бухлишка. Now we're talking. То, что надо. Родко. Эдана сумела устроиться на работу в Эндрон. На бурильную площадку. Блять, пиздец, такой шрифт мелкий, сука, поганый, аж глаза затекают. Таркис Мил. Как мы и думали, помог ее академический бэкграунд. Она будет работать прямо на площадке. Это позволит нам разузнать все об их биотопливе. Но работать с такими мудаками будет непросто. На какое-то время я останусь с ней и помогу. Когда будет новая информация, напишу снова. Ава. This is only a few months old. Да, пара месяцев письмо. Так, с ними взаимодействовать никак. О, отлично. И еще очко духа.
Дневник Эдди, 12 сентября. Ротко пришел поговорить. Он, кажется, понял мою точку зрения. Много говорил о маме и о папе. Но я ушла. Не могу ничего о нем слышать. Я снова пошла в школу. Буду изучать биологию и химию. Это ведь и есть гея. Ава очень рада. 2 года назад. Дневник Эдди. 7 или что там, 1 августа. 7 августа. Дневник Эдди, 7 августа. Я поссорилась с Ротко, он ничего не хочет понимать, но я не буду больше с ним тренироваться. Этому конец. Теперь меня учит Ава. Рассказывает все, что знает о компьютерах и о всяких технических внедрениях. Всяких техниках внедрения, о которых узнал от мамы. Еще она говорит, что людям тоже есть место в нашей борьбе. Ава хочет, чтобы я вернулась в школу. Наверное, я так и сделаю. Ну, хорошо, что она за знание взялась. Дневник Эдди, 29 июля. Ротко учит меня очень жестко. Это настоящая пытка. Я встаю на рассвете и час бегаю с мешком песка на спине. Потом силовая тренировка на 2 часа и еще 3 часа боевой подготовки. Ну, как бы это тут необходимо в местных реалиях так-то. За малейшую ошибку Ротко заставляет начинать все сначала и еще раз, и еще. Очень тяжело. Не хочу больше этим заниматься. Так становятся воинами, но есть и другие способы сражаться за гею. Как говорит Ава, в наши дни дороже всего информация. Логично. Да. 21 июня. Так. Июля. Я больше не жду папиного возвращения, он не вернется никогда. Теперь это понятно. Он просто бросил меня, всех бросил. Ротко пытается меня учить, но мне не интересно, не хочу быть Гару. Я не вижу себя среди них, не хочу быть как они. Я хочу жить так же, как мама. Стать агентом под прикрытием. Молодец. Правда, это возымеет тоже свои последствия. Hello, Call. Привет, привет. Эндрон шифрует данные по стандарту DES. Взломать сеть имеющимися у нас методами невозможно. Частотный анализ, социальная инженерия, больше участков борьбы. Против Эндрона борется несколько групп активистов людей. Создание протестного движения, состоящего в основном из людей, их знания о внедрении и физические способности Гару обсудить с Ротко. Old notes from Ava, before she created Lambda Mankind. How many did you lose? Kahal, I'm glad you're back. And we lost a lot of good people today. We're lucky it wasn't worse. Though with half our survivors wounded, another attack would be the end of us. Так, здесь... вот еще есть. Привет, Кахау. Мы очень гордимся тем, что ты стал доверенным помощником вожака стаи в Каэрне. Таркис Мил, докажи отвагу нашего племени американским стаям и сохрани наши традиции на чужом континенте. Поздравляем с рождением дочери, мы уверены, что она станет достойнейшей из Гару. Долгих дней и радостных ночей, твои братья Фиана. My Irish brethren. But that was a lifetime ago.
Hey, Kahal. It's good to see your face again. Здесь у нас водка лежит. Понятно. Значит, сюда идем вниз. А вот Даск. Dusk, what are you doing here? I thought I told you to keep clear. You really thought I'd leave you behind like that? You should know me better than that by now. Besides, looks like you need all the help you can get. I really don't want to lose my front row tickets to the Kahal show. Thanks, Dusk. Okay, yeah, no. Thanks sounds real weird coming out of you. Put that shit away. Well, if you really want to help. I'll go look after the injured. I rang the weather stormers and asked them to lend us a hand, too. Don't worry about me. You just do what you gotta do. Good to see you made it through okay. Thanks in no small part to you. I'm glad you came back home. Lambda Mankind really helped us out too. We're lucky to have them with us. Здесь интересного будет. Людмила. Ну, это старое письмо от его жены. Я получил твое письмо. Ты знаешь, что могла просто позвонить. Просто поговорить со мной, но я понимаю... это Родко писал своей сестре, понял. Но я плохо понимаю. Я плохо разбираюсь в таких вещах. Спасибо, что готовы меня поддержать. Быть вожаком стаи не так просто. Я не могу близко с кем-то сходиться, так это и работает. Но ты остаешься моей сестрой, и я рад, что ты в моей стае, Родко. It's true. Rodko did change when he became pack leader. Да, быть вожаком — это та еще ответственность. Родко. Мы редко... Это уже Людмила ему пишет. Мы редко виделись после рождения Эданы, но я не хочу, чтобы ты думал, будто я тебя забыла. Поэтому я нашла время написать тебе. За последние несколько месяцев многое изменилось. Я вышла замуж за Кахала, родилась Эдана. Я понимаю, что обязанности вожака стаи отнимают много времени. Но я хочу, чтобы ты знал, я горжусь тобой, тем, что ты делаешь для стаи, для Паркисмил, для нашей войны за выживание геи. Если ты захочешь поговорить об этом, сестра всегда тебя выслушает. Людмила. Edana was only a few days old when Ludmilla wrote this letter. Bastards. Kidamona. How could they? Silver. That's what killed her. They had 3 snipers trained on her. She never had a chance. Так, здесь у нас ничего полезного нету. Но сюда мы еще будем возвращаться, это понятно. Didn't even know how to fight. He was a spirit healer, a caretaker of children. Endrin doesn't show anyone mercy, and we won't either. Много тел. Keep an eye out. We may have pushed them back, but who knows what they're capable of. Rodko's counting on us.
вот наш дух, с которым мы сейчас будем разговаривать. But how? She was in the back, tending to the wounded. It's all my fault. They had a sniper. I just couldn't take it in time. They killed Leandra? But she was pregnant. They knew it too. The fuckers laughed about it as they did it. What about Xander, her husband? He saw it happen, and they shot him right after. А вот могила Людмилы. Что такое меч, воткнутый в камень. Людмила, я плохо умею писать, но мне нужно поговорить с тобой. Тебя нет уже несколько месяцев. Кахал ушел вслед за тобой, бросив стаю. Я говорю ему остаться, говорю, что его место здесь. Он не стал слушать. Он оставил Эдану мне. Полагал, что с ним она оказалась бы в опасности. Я пытаюсь научить твою дочь быть Гару. Я не хочу вспоминать тот день, когда чертов волк Вирма увел тебя от нас. Это моя вина. Тебе не следовало браться за это дело. Я никогда себя не прощу, Родко. Rodko must have written this when he lost his sister. Давай поговорим с духом. Я еще, правда, туда еще не лазил, но я схожу. Обязательно. Ифен его зовут. It has been many a year since I last felt your presence, warrior of Gaia. It's been nearly as long since anyone called me that. Your cairn needs you, and the wild has need of your protection. The Eater of Souls is fighting with all his might to take control of it. And he is winning. The corruption takes many forms, but the effects are always the same. You must help us fight back. Tarker's Mill looks nothing like it did when I left. Yet you still protected the forest with everything you had. Your strength, your aura. What happened to them? As Gaia weakens, so too do I. The Englings, the Jaglings, the Gafflings, they all suffer in kind. The Eater of Souls tries to corrupt them. But they're minor spirits. They are every bit as important as you or I. But in my weakness, I must look on, powerless to act as they disappear. Визуально этот дух интересно выглядит. We need your help. Необычно, так скажем. You must help me to combat the worm, to protect the wild. I came back to find my daughter. Have you seen her? Agana, a dear friend, and always respectful of nature. You fear for her safety, then? She, too, is fighting for Gaia in her own way. But do not worry. You both walk the same path.
You will find each other in time. To fight your battles, you will. О, да, нам прокачиваться надо будет на протяжении всей игры. Power I can provide by helping you develop your warrior gifts. Thank you, Ifen. You may find lost spirits during your travels. Вот этим сейчас и займемся. Return them to me, and I will be able to strengthen your natural abilities. One last request before you depart. Many of your kin Да, вот сейчас мы fell как раз in combat. павших I would упокоим. ask you to bury them. You will find their bodies both inside and around the cairn. Your penumbra vision will show you the way. Soothe their souls and send them to me, so that they may travel to the wild without being captured by the worm. I will if I can, but my priority is Endron's training center. Weaken the forces of the worm there, but never forget your brothers and sisters. Gaia needs you. I hope Rodko's changed his mind. Ну да, здесь вот как раз упокоим духа. You deserve to rest at last, Magnus. Go to Ifen. He's waiting. Ah, Cahal. It's good to see you, old friend. Take care of the cairn. Один есть. Так, вон там вижу. The forest shrinks a little more each day. Так. Где-то еще тут. Здесь я не помню. Может, что-то есть? Нет. Надо найти поверженных. С возвращением. Так, погоди. А, нет, все нормально. I went to see Fen. He's gotten so weak. Please, Rodko, let me help you. Let me deal with this training center. Why is it that you care now, Cahal?
We were so easy to ignore when we went right in front of you. What? You want to be part of the pack again? I want to help the pack. Okay. I want to protect Adana. But you don't intend to rejoin us. I've already given into rage and killed one of our kin, Rodko. I can't take the risk of doing it again. You already know I disagree. Nonetheless, we are united by those we mourn. So I'll accept your help. Tell me about Ava. How's she doing? When you went into exile, she succeeded you as my lieutenant. She was ready and willing. It was hardly a smooth transition. I was forced to make some concessions. I can imagine. There are a lot of это я уже спрашивал. I'd heard about. That's what I. Так. At first. A lot of the law even up and now. Ava's. Так, окей, тренировочный центр. So what can you tell me about this so-called training center? Ava managed to get a hold of the mine blueprints to help us prepare for our previous attack. The site's weak point is its power supply. They apparently haven't had the time to give it a proper upgrade. Понятно. The whole thing is powered by one big propane tank, just like it was when it was a mine. I see. So if I blow up the tank, the whole mine will cave in, taking the training center with it. Then we'll need explosives. You'll be happy to know I didn't come back empty-handed. I'm aware. I met your new friend, Dusk, right? He gave me the explosives you two stole. We've still got a problem, though. You don't know the layout of the site, and I'm too injured to go with you. Huh. I don't like touching this stuff, but I suppose I'll use Ava's radio equipment to guide you. That should do the trick. Perfect. So we'll stay in radio contact. Take the explosives and go. Good luck, Kahal. Так, нам же еще в окрестностях Телиндомана в игре в сеттинге мира тьмы. Да. Он неплохо вписывается в данный сеттинг. Так. Нам надо на выход. Тут вроде бы внутренние локации я всех духов вроде как нашел. Вроде как. Ну, погоди. Так, здесь все нормально. Вроде я не должен ничего больше пропустить. Здесь, да, вот. Series, Gaia thanks you for your sacrifice. Now go. Defend is waiting for you. Save the forest, Kahal. Drive out the worm. Отлично. Еще троих найти. Жаль, что игра не получилась уровня Маскарада. Особенно обидно, что серия Werewolf все еще не получила нормальную игроизацию. Ну, я согласен вполне с этим утверждением. Просто дали бы студии побольше бы бюджета хотя бы. Вот. И опять же, людей, которые грамотно с движком будут работать. Хотя и тут и так грамотно с движком работали, потому что все-таки тут оптимизация какая-никакая, но есть. И на Unreal Engine 4 игра даже на моем убитом ПК отлично работает, на удивление. Dusk, my friend, I owe you one. Go, Fianna warrior, and survive. Вот и еще души.
Надо их упокоить. Leandra, be at peace. I will protect the care. Go to Ethan. Of course, Gal. I'm glad I got to see you one last time. А вообще, да, тут немного реализация подкачала, хотя вот задумка, и это клевая вообще. Вот. Ну, я не знаю, может быть, будет еще продолжение у игры. Ethan is waiting for you. Kahal, keep fighting. Protect the Cairn for me. Сейчас по окрестностям еще пройдемся. Then, perhaps I need to enlist. Где-то здесь еще есть духи. В этих окрестностях. Там растение вижу, с которым можно взаимодействовать. Ну, типа, тут можно в обличии человека ходить, и тебе никто ничего не сделает. Вот. Да-да-да. Зона хамид. В некоторых местах Кахал может ходить незамеченным в форме хамид. Да-да-да-да-да. Именно. Поэтому мы не принимаем облик животных и ходим как человек. Так. Отлично. Сразу 2 пункта прокачал. Погодь. Давай-ка все-таки я решу проблему с духами. Как бы сайд-квест надо пройти. Где-то я, наверное, еще не нашел. Либо меня пока не выпустили на ту локацию, на которую мне надо попасть. Ну, здесь, да, как бы... Трупов битвы этого всего нету. Давай-ка вот сюда залезем. Посмотрим, что тут. No. No, not Iron Wind 2. What happened to him? Fucking tank girl happened. Burst to the head point blank. I told him we were going fishing tomorrow. Thanks for all your help during the attack. Так, вот тут как раз я не лазил, надо посмотреть. Тут записки есть. Хроники гору Гея. Богиня мать самая древняя, могущественная из всех духов. Одни легенды говорят, что Гея родила триаду, другие, что богиня мать сама родилась от этих 3 сущностей. В космологии гору Гея представляет не только Землю, но и всю Вселенную и пронизывающую ее силу жизни. Гару — это воины Геи в большей степени, чем любые другие существа. Они созданы богиней-матерью и ведут вечную войну за Гею против Вирма и его прислужников. Лучше бы с винтовками дали шмальнуть, с винтовки дали бы шмальнуть, а то арбалет как-то несерьезно. Ну, он больше для стелса. Так, ну, я так понял, да, надо здесь все вопросы решить, а потом уже второстепенное задание будем делать. Потому что
Потому что что-то я не вижу больше никаких других духов, а у нас задание не выполнено. У нас 4 из 5 успокоенных. Где-то еще один есть. А где? А я фиг его знаю где. Потому что я тоже тогда их бегал, искал, и вот где я нашел, а хрен его знает, где я нашел. А, вот, какой-то дух еще есть. Kitmona, return to Ethan. Отлично, нашел. The cairn is safe. Thank you, Kahal. Take care of those who remain. Вот теперь все. Сдадим сайд-квест. Сброс навыков нам ни к чему. Thank you, Kahal, for returning your Garu kin to my side. Their souls are now at peace. Now go, fight the worm and all who serve it. Отлично. You hear the internal motto around here? The cost of the fine В is общем, always всегда less дороже than the cost of правильного. compliance. Bingo. Won't see that one in their ads. Это надо будет запомнить, потому что тут как раз надо будет на это отвечать. Так, тут ничего, да, полезного нам нету. You here to enlist? Yeah, hear you've been having some trouble lately. You hear correctly. We were attacked a few days ago. We pushed them back, but let's just say we're a little understaffed right now. What's in this training program of yours anyway? That's classified. But those who survive their training become real killing machines. With real thick wallets, too. What do you say? You interested? Absolutely. That's the spirit. Did you register on our website? Nah, I prefer to do things in person. Can't say I blame you. What's your name? Kahal Philin. Kahal Philin. Hell of a name. There you go. You're on the list. All right, then. Go report to the instructor for testing. He's in the warehouse. Oh, and one last thing. Looking at you, it's pretty obvious you've done some time. Try not to mention that. The instructor hates ex-cons. Окей. This way. Control, I've got a candidate for you. Ну, мы внедряемся. Welcome. If you're looking to sign up, you have to talk to the instructor. Go over to that building in the courtyard. Я так понял, тут про пушки обучают, рассказывают, рекрутов новых натаскивают. Так, что тут у нас еще есть? The last batch of recruits should be finishing their training soon. Just in time for Major Grainer to launch an attack. Fine. I
wasn't doing all Caught that one shit. of Endron's new ads on TV last night. They've even got a brand new Некоторые slogan людишки тут вообще не знают, что происходит. serving the biosphere. Damn. There's nothing they won't green. Кстати. Tell me about it. Couldn't be further away from their actual motto. А вот это вот. Меня куда приведет сразу глянуть? О. А это нам надо. That should give you access to their database. Add my name to the list. Done. Хорошо, что беспалевно. Самая лучшая военная учебка была в Half-Life Opposing Force. Согласен. Там нормально так надрачивали солдатиков. I'm here to be recruited. You? How'd you make it through the physical without breaking a hip? All right, Gramps. Let me just find you on the list here. Дедуля прям. I signed up at the entrance. Kahal Fillan. Ah, right. Here you are. Now let's get down to business. You ready for the interview? I'm ready. Let's start with a technical question then. Our assault troops are equipped with a new type of pump-action rifle. What kind of sight is it equipped with? По-моему, голографическим. A holographic sight. That's right. Let's talk Endron now. The company has an internal motto for those in the know. Can you tell me what it is? Так, лучше заплатить, чем подчиниться. Зеленых технологий лучше заплатить, чем подчиниться. The cost of the fine is always less than the cost of compliance. That's the one. Sounds like you're gonna fit right in. Some guys roll on in complaining about the company not having a moral code. Ну да, что нормативы сдаст. Screw 'em. Okay, enough of this paper-pushing bullshit. I know a combat vet when I see one. Welcome to Endron's training program. Head over to the waiting room. Someone will come get you new recruits in a few minutes. А первый раз это я все зафейлил, когда общался с ним. Так, тут что-нибудь у нас есть интересное? You should see a command post overlooking the waiting room. You'll have a computer inside and a service door leading into the mine. That computer will allow you to open the service door and cut communications with the lower floor. And the people here won't know what's going on at the training center. Неплохо. Ну сходи, узнай, что происходит, дружище. А вот и я. Тихо, тихо, тихо. Should have picked another job. На всякий.
как-то с камерой разобраться. А, погоди. Вот, нашел способ, кажется. Отлично. Тренировочная площадка Андрона. Какао возвращается в Карн под самый конец атаки Андрона. Вожак племени Ротко и дух-хранитель Ефин вводят его в курс дела. Карн ослаблен, лес осквернен, и вряд ли эта атака будет последней. Кахау убеждает Ротко вожака стаи отпустить его в заброшенную шахту, где Андрон тренирует своих наемников. Вот там как раз проведем диверсию, так скажем так. Похерим немного их планы. I'm in the mine. The propane tank's at the center of the site. There should be a service door that leads there. Так. Cross your fingers, we're gonna be part of the team for the next attack. Привет, Андрей. Снова был срыв, еле уснул, 8 утра, с перерывом до 12 поспал, кушать трудно было, но слегка полегчало. Так, доберитесь до главного пропанного баллона. Stay on your guard. Keep your eyes open. That shouldn't be. Давай, давай, быстрей. Stay on your guard. What the hell? Intruder! Сука. Получилось нормально подстрелить. Я вижу снайперов с серебром.
Ну так-то да. Так, погоди. О, как раз то, что нам надо. Так, буклишка у меня есть, но мы можем, в принципе, одну хлюбнуть. Игра прямо является инди-проектом. Местами ощущения не очень, но хоть что-то по миру тьмы, про оборотней, по тому лору сложно делать проекты. Ну да. Я в ногу сюда еще залезу. Дэн, я ушел, хорошего стрима, береги здоровья. Окей. Давай, давай. Сводку данных об эволюции новобранцев после инъекции необходимо отправить в отдел 2, как только закончится обработка последней группы. Отправить все необходимые компоненты и инвентарь, необходимые для инъекций, чтобы установить новый порядок. Приложение: анализ крови, отчеты о поведении, оценка физических параметров пациентов. Training regimen transform you from a disappointment into a hardened killer. Once your training is over, you'll be outfitted with the best equipment the market found. Before you begin, you'll be given a checkup by our medical staff. During this comprehensive checkup, that's when me look distracted. Дали. I see the tank. You're going to have to cut through the medical sector to get there. Где он ее увидел? Ну ладно. Дверь открыли. А, вот это вот как раз. Да-да-да-да. Нам надо взорвать. They're injecting something into their recruits. We're aware. Endron's soldiers reek of the worm. We've been trying for weeks to figure out just what's in Ага, вот serum этот of theirs. как раз порча вирна. Внутри херня, это вот, которую им вкалывают и превращают людей в чудовищ. How long will it be before our latest batch of recruits is trained? 2 months for most of them.
Less for the ones who react well to the serum. We'll communicate that to Major Brainer. Should have picked another job. Он ничего не видит. Так, одну удачку. Ну давай потратим его на. Вот это. Там еще дух есть. Никто ничего не видел. Это хорошо. So the injections have something to do with the worm. We think so, but we can't prove it yet. That's one of the things Ava and Adana are investigating. Бедные людишки, ничего они не понимают, что с ними творится. Так. Нам вон туда надо попасть. Так, что тут у нас? Учебное подразделение 28, 21.03, тренировка 7, инструктор Джордж Бернан, наблюдатель Эл Скофилд, сессия номер 40. Последняя инъекция сделанная за день до тренировки, принесла свои плоды. Заметен значительный рост физических способностей. В приложенном документе содержатся данные биометрии и анализа крови до последней сессии. До и после сессии. Ну и инциденты. Так, ID RVF-13 плохо усваивает состав. Резкое снижение давления, сердечная аритмия, потеря внимания. Предполагается адаптация состава. Отправить файлы в отдел 2 на анализ. There's silver here. Lots of it. The smell's overwhelming. It must be in their armory. The propane tank's downstairs from you.
о нашем присутствии уже знают. Крутяк. Нормально. Раскидали. I hate exos. I made it to the propane tank, but there's a soldier guarding it. He's more monster than man, though. Just muscles stacked on muscles. One of their elite soldiers. One way or another, you're gonna have to deal with him. Да, надо камеру вырубить. Ну, судя по звукам, тут тревога поднялась. Сводку данных об эволюционного база после инъекции необходимо отправить в отдел 2, как только... ну, это записки повторяются. Security's detected an intruder. He's not going anywhere now that we've got the site locked down. Stay on your guard. Put a bullet in him. Так, понятно. Давай. Надо как-то туда попасть. А, вот, отлично. Отлично. О. Уже неплохо. Чем меньше этих уродов будет, тем лучше. Сейчас будем их потихоньку по одному гасить. От сволочь. Не успел его схватить. Ничего, сейчас мы его не упустим.
Отлично. Никто ничего не понял. Теперь они встревожены. Хера он носится. Ну все, пизда. Одну дверь только я единственное, что не поломал здесь, а надо было. Жирный хрен. Отлично. Now to set the explosives. There we go. The explosives are in place. Time for you to get out of there. Валим, валим, валим. О, что тут у нас? То, что необходимо. Так. Еще. Так, давай глянем, что тут у нас имеется. Отлично. Ну и все. Так, минус говнарь снайпер. Пять.
и сдався. Разнесем консервную банку. Подумай. Погнали. You should see air vents running along the top of the walls in some rooms. When the ventilation system isn't running, those ducts will lead you straight outside. Капитан Феррис, майор Ганнер, первая группа элитных войск закончит подготовку в назначенный день. Результат положительный, и физические параметры гораздо выше нормы. При этом пережившие программу теряют подвижность. Нам следует отослать отсчет ученым в тюрьме, чтобы они усовершенствовали программу. Мы отправим вам отряд элитных солдат в ближайшие недели. Командование хочет от вас ежедневного отчета о них. Так. Search the warehouse. If you find the intruder, don't try to play hero. Give the alert immediately. Никто ничего не заметил. What the hell? All units, get over here! Так. Давай вот здесь проведем диверсию. Так, нет, назад. Heads up, people! Засадил-то нормально. Ну вот и все. Так. What's the latest on the program? The flamethrower exos have just cleared testing. Just got the green light for their deployment. Good. Keep it up. Так, он сюда вернется, нет? Тихо, тихо. What was that, huh?
Тихо, 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 тихо. Не это. Нам тревога нафиг не нужна. Прикольно тут, кстати, вот это вот можно комбинировать форму между волком и человеком. Ага, вот этот вот в центре нам может помешать. Так, нам теперь надо наверх попасть. I'm almost at the control room. Steel yourself. Cutting the ventilation won't go unnoticed. Неплохо. Экспа это хорошо. Больше способностей будет, значит, у нас доступно. Достигнут максимальный уровень ярости. Такс. Ладно, погнали. У нас сейчас хотя бы преимущество есть, их не так много будет вылазить. У вас есть одно очко. Так, погодь. Hidana.
Сейчас бумкнет. Штата Вашингтона. Кахалу удается уничтожить место тренировок Эндрона, но это лишь первый шаг на пути к освобождению родных земель из-под гнета корпорации. Да. Долго будет грузиться, блин. Ой. Не, игрушка прикольная. Среднячок, да. Ну, в это, по крайней мере, можно играть. Лор интересный. О, мыло. Мыло, подгрузись. О, подгрузилось. Так, стоп. Нам не выбраться. О, стоп, просралась. Окей. Так, вот. Прогрузилась дверка. Людишки все разбежались после взрыва того, что я тут учинил. А вот еще вот это давайте качнем. Опа. Шнупер. О, то что надо. Быстро добежим. Погоди, нам вот сюда, да? Cahal! You know I hate it when people mess with my stuff. That's an impressive amount of equipment. It's the bare minimum for leading a handful of activists against a megacorp like Endrin. Haven't changed much, have you? Aside from a couple of new lines on your face. Thanks, asshole. You know, I always knew you'd come back. It was just a matter of when. This isn't quite the reunion I had in mind. But it's a happy one. I heard about your handiwork at the mine. Adana. Cahal? You must have a lot to На talk маманька осталось about. I'll go похоже. check on the solar panels. Catch you later. Оружие как папка. How are you doing? You've grown. It's not worth trying to rebuild that bridge now, Cahal. Not after abandoning me for 5 years. I'm sorry, Adana. Where do you think an apology is going to get you? You know, it was hard enough to get over Mom's death, but dealing with the fact that you chose to leave me behind when I needed you most, that left a scar. You were so focused on doing what you thought was right, that you never thought about what it might do to me. Maybe you're right. I didn't think about how it might hurt you. I spent those 5 years finding my way back to the man I was. Even if you were with me, I wouldn't have been me. And you'd have been just as alone. I was in no state to look after you.
I couldn't have been the father you needed. I wasn't. Stop, Cahal. I'm really not in the mood to hear you rewrite our family history. Endrin just carved a bloody wound into my cairn. They killed my friends. Right now, all I care about is tearing Endrin apart. Rodko told me you and Ava were undercover at Endrin during the attack. That's right. I managed to infiltrate the fracking site. They just upped my security clearance, too. I've got access to their protected data. This is the best chance we've ever had at taking Endrin down. We sink them from the inside. Ну, тогда я согласен. How was it with Rodko and Ava? Honestly, it was hard at first. Rodko was... he was really mad at himself. Over you going away, over Mom's death. He obsessed over my first change. Trained me for months and months. But as we trained, I started thinking, I don't want to go through my first change. Are you scared? Fuck no. I just don't want to be a Garu. You're all too unstable. Mom wasn't a Garu, and she was one of the best fighters the Cairn had ever seen. I think that's why I drifted toward Ava and her way of doing things. Fortunately, Rodko mellowed out after a while. I was able to talk with him earlier. Seems like he's gotten more open-minded in these past few years. It took him some time to come around, but he finally realized that Ava's methods serve Gaia just as well as his do. Now he's got no problem with the idea of working with humans, or my choice to follow in Mom's footsteps. You really do take after your mother. Took me aback at first. I miss her too, Cahal. I think about her every day. She would have been proud of you. If you say so. I'm proud of you too. That's nice of you to say and all, but I know you didn't want me to follow her path. That you wanted me to be a warrior like you and Rodko. I don't know about that. A Garu's life has its share of problems too. I can't blame you for following your mother's example. She really was exceptional. She sacrificed herself for Gaia. And she didn't abandon me, so you know. Anyway, Ava and I will keep working at Endrin's fracking site. We're gonna take those assholes down from the inside. Endrin's built a fracking site. It was a rush job. They'd set it up and posted guards before we had any time to react. It's a danger to nature and the spirits alike. Those sites are one of the greatest threats Gaia faces today. It hurts my heart to work there. But I also know that I'm the best chance we've got of putting a stop to it. Soon. You've seen how bloodthirsty Endrin is. Did you know they have a price on your head? They're not the first. And they're not about to scare me into stopping. We've lost too many already. And if we run, how will we honor their memory? The pack comes first. Besides, Endrin doesn't suspect me at all. I'm secure over there. Secure? Endrin has full confidence in me. Hell, the whole team at the fracking site looks to me for my expert chemical analyses. As long as I stay their golden girl, there's no way they'd imagine I'm connected to those scary eco-terrorists. Least of all the Cairn. Sink Endrin from the inside. And how do you plan on doing that? A while back, Ava, Rodko, and I discovered that Endrin's injecting its new recruits with a special serum that makes them more... everything. Yeah, I saw it myself when I was in their training center. The injection transforms people. Makes them stink of the worm. There's more to it than that. When I first joined Endrin's ranks, I was trying to figure out what was going on with their biofuel project. But while I was analyzing the formula for the biofuel, I noticed an encrypted molecule within it. No employees have access to its composition. That same molecule is in the substance they're injecting their troops with, as well as another project, the Earthblood protocol. The Earthblood protocol. Any idea what that's about? Not yet. But that can wait until after we figure out what this mystery molecule actually is. Once we figure out what that mystery molecule really is, we'll know what they're pumping their soldiers with, and their plans for this biofuel. Then we'll leak that info to everyone who'll listen, block the biofuel's launch, and hopefully put the final nail in Endrin's coffin. Thing is,
Right now, the encryption they're using on their data is impossible to break. That's why we came back. We wanted to tell Rodko how we were stuck and figure out what to do from here. Yeah, I read Ava's letter to Rodko. How can I help? If you want to help, go meet with Ava. She and Rodko will be figuring out our next steps. Ну, этим мы и займемся. Alright, I'll go check in with her and then have a talk with Rodko. Any idea where I'll find her? By our solar panels. If you've got any other questions, you'll find me with the rest of the pack. They need me. How you doing, big guy? Figured I'd get out of the way, let you catch up with 80. Though, from the look on your face, it doesn't look like it went well. She's still angry at me for leaving. Can you blame her? Shit, being a teenager's bad enough, but Ludmilla's death, your exile, it was all hard on her. But you did what you had to. You had to get away from us to get yourself back on track. That's what I tried to tell her. I've been telling her that for years. Never eased her pain, though. But you're back now. It'll pass. Just give it time. Adana told me about your mission to infiltrate the fracking site. Yeah, about that. We're currently at a roadblock. Endron's data encryption is uncrackable. So she said. Our only way to get our hands on that data is to take it directly from the server in their lab. But surveillance is tight. Even Adana couldn't get in there without being caught. And I don't think I could create a big enough distraction to draw their security's eyes away. Ну что я могу сказать? Будет немного сложновато. How did Adana's training go while I was away? Rodko tried to make a Garu out of her, but all his training didn't exactly bear fruit. I know she doesn't like talking about it, but she says she doesn't feel the gift. Do you think she's right? I think only time will tell. But all of Rodko's obsessive Garu training only pushed her closer to me. She took an interest in my work, wanted to know all about my approach to infiltration, my thoughts on humans. And she was a fast learner. Call it ego, but I used to think she was trying to be like me. Then I realized she already had a role model, her mother. Adana realized that I could teach her a lot of the same stuff her mother could have, so she stuck to me like glue. And then she shifted up a gear, studied at Caltech and Columbia University, and she did it all on her own. You should be proud of her. Always have been. Lambda Mankind's really made something of itself, hasn't it? Yeah. Took us a while, but we've got a solid group. And our name's out there. The bigger we get, the more we can do. Still need to get public opinion on our side, of course, and that's not going to be easy given the way Endron and its puppet media portray us. But the longer we fight, the better we can reclaim our narrative. The people will come to realize we're fighting for them in due time. How did you manage to convince Rodko to house Lambda Mankind at Tarker's Mill? Back when you were here, he wouldn't give the idea the time of day. But when he named me lieutenant, I told him I'd agree on one condition. That he'd accept your Lambda Mankind. Yep. Once he lived around them for a while, he finally saw that their determination to save the planet was every bit as real as his. And today, they're fully integrated into the cairn. Rodko's a big reason Lambda Mankind's accomplished what it has today. Adana taking action, the attack on the cairn. It's hard for me to ignore the parallels with the day Ludmilla died. I suppose the infiltration strategy doesn't exactly help things, huh? Yeah. I'm terrified that we might somehow see a repeat of 5 years ago. Don't worry, Cahal. Even if the broad strokes are similar, the details are completely different. We lost Ludmilla because we didn't know that Endron was working with the Black Spiral Dancer. Piece of shit must have realized Ludmilla was one of us. Nothing else could have. There's no way in hell that's happening again. We've checked Endron's security on all their sites around Tarker's Mill. There are no Black Spiral Dancers, not one. Adana's got this. She'll be safe. So, how do you like being Rodko's lieutenant? Things were a little bumpy in the beginning.
Rodko didn't like my way of doing things, so I had to assert myself. Deep down, though, I don't think he would have gone easy on anyone. Nobody could replace you in his eyes. Yet here you are, Rodko's right hand. I'd say you replaced me quite well. I appreciate it, but it was never a question of ability. Rodko just had to get over it, to learn to stop yearning for the past. It was a slow process, but he's finally managed to turn the page. That said, your return has done him a lot of good. All of us, really. There's a lot of change we can effect with you here, Cahal. Keep that in mind. The fracking site's too well protected. It's too much for 2 people. What about your Lambda Mankind? I feel like they'd be distraction enough. That's not happening. If we staged a full-on attack, they'd lock down the whole site, lab servers included. This is a job for a scalpel, not a chainsaw. Gotta keep our operation lean. Sounds like you've got something in mind. If we want to draw security's attention, we have to hit them hard. Blowing up the refinery should do the trick. Ну да, That's not подчистую happening until we уничтожить. can get into the fracking site. That's step 1. The site is protected by an electric fence and a myriad of cameras, all of which are powered by the dam Indra acquired when it bought the site. Now, if someone could get into the dam and connect me to their network, I could access their system discreetly. Allowing you to cut the power to their defenses without their notice. Exactly. We can worry about the fracking site after that. Okay. I'll go talk to Rodko to see how he wants to make up the teams. Thanks, Cahal. It's good to have you back. But if you don't mind, I'd like to take a few moments for myself. Lost some friends during the attack. Don't worry. Take all the time you need. Погнали. So, any news on the group that How are things on your end? We're holding up, but I'm afraid our problems are far from solved. One less problem, now that you're back. It's been too long, brother. As you know, Magadan claims they opened a new lab to develop natural supplements. It's obviously a front, but they've got the public eating out of their hand. They Now just we're brought their talking. supplements to market. If we don't expose them, a whole lot of unsuspecting people are going to get poisoned. The new lab of theirs is still under construction, and their security's full of holes. It's the perfect time to stage an attack. We split into 3 teams. You 2 take the north entrance. Me, Joe, and Ryan will take the south. Alex, Danny, Quinn, you 3 create a diversion. So, were you able to talk with your daughter? I had a chance to talk to Yfen for a while. It's hard to believe the state the spirits are in. What do you mean by that? Are you here to tell me I let them down? No, that's not it at all. I just want to know what happened. Yfen will tell you that I turned away from the spirits to focus on the pack, on Adana. It's true in part. I needed to keep the pack unified, but I never abandoned the spirits. I did everything I could for them, but I never had the sort of connection with them that Rafik had. And the worm? His influence is spreading here. It's spreading everywhere. We're all fighting against it as best we can. But as long as Endron stays here, the worm will remain strong. It will try to corrupt our minds, to weaken Yfen and the spirits. Never thought I'd have a chance to say this after I left, but I'm glad to be back among the pack. Me too, Cahal. I'm glad to have you, especially right now. I'll respect your choice to leave once this storm passes, but you know as well as I do that your place is here. You are my right hand, Cahal. After what you did at the mine, I'd say you still are. That's Ava's place now. I know, and she's a fine fit for the role. But you and I, we have a different bond. Whether I go or stay,
Rodko, that bond will always remain. I truly hope so, Cahal. I read the message you left on Ludmilla's grave. I didn't know that you... I never should have given the green light for that mission. Never. I'll blame myself for the rest of my life. If I hadn't made that decision, my sister would still be alive. And you never would have left. Wasn't your fault, Rodko. How could you have known that Endron had set a trap for us? I'm the leader of this pack. It was my job to know. You can't punish yourself like this. Even Efen didn't see it coming. Efen is not our pack leader. I was the one who made the choice, not him. And I've got to live with that. Да. Ну, что я могу сказать? Дела семейные, дела клана. As you might imagine, there's still a lot of tension there. Between the attack on the cairn and your sudden return, she's going through a lot right now. Give her time. Ava said the same thing. I hope you're both right. Speaking of Ava and Adana, they told me about their plan to get their hands on the encrypted data inside the fracking site's laboratory. To bring Endron down from the inside, yes. I think they've got the right idea. If we manage to chase Endron from this region, they'll just continue their dirty work elsewhere. It's time for a decisive blow. So we follow Ava and Adana's plan. We'll attack the dam to bring down the defenses of the fracking site. I want you to lead the incursion. You coordinate with Ava and Adana over comms, and allow them access to the dam's network. Ava gave me the rundown. But if I set off a single alarm, things will get very dangerous very quickly. I know. One sign something's amiss, and Tank Girl will be at the dam before you know it. So while you're sneaking through the inside of the dam, I'll be creating a diversion on the outside. That should keep her attention off you. And even if someone does raise the alarm at the dam, Tank Girl will have no idea why you're really there. Good. Ну, это хорошо, что никто не догадался. Excellent. We'll have Declan meet you near the dam. He's got the relays you'll place to get Ava and Adana access to Endron's network. Пойдем потрендим и с духами. Там же еще у нас сайт-квест будет. But life's picking up again in the cairn. Ludmilla, I hope you can see this, wherever you are. Fen's strength will not last forever. He needs your help. Да запросто. Сейчас мы поговорим, побеседуем. I hope you found your peace at last, old Magnus. Your memory will stay with us, always. The guardian spirits of the forest. They have slept for too long. They must be stirred from their slumber. They must lend me their support against the worm. Find them. Remind them of their duty. Это сейчас я и сделаю. And return to me when it is done. Люди. Еще духа вижу. I can feel my power fading. How are the spirits? Still alive, at least. But the influence of the worm has weakened them. If we keep fighting back against Endron, though, his influence will shrink, and the spirits will regain their strength. Ну, сейчас мы попробуем решить эту проблему.
Немного погриндим, так сказать. Погоди, вот тут что-то есть, да? Hey, Call. Heard about your little light show at the mine. Didn't lose a finger playing with those fireworks, did you? Not a one. And we couldn't have done any of it without you. Oh, please. You're too kind. All I did was stick around. You know I'm here if you need me. Thanks, Dusk. I'll let you know. Так, теперь нам надо вот этих духов найти, чтобы они пробудились. Знаю, что где-то здесь должны они быть. Там какие-то объекты светятся, вопрос только конкретно что. Давай глянем. Ага, вот младший дух, который даст нам опыта. Ладно, попёгли дальше. What do the water samples say? Exactly the same thing as before. The river's totally polluted. It's a miracle anything can survive in there. Send those results straight to Endron's lab. At least we'll get some decent pay out of all this. Так, где-то вот здесь сверху надо поискать. Я помню, что там лиса, медведь и еще кто-то. Олень, да. Hear me, raccoon spirit. Wake up. Answer Ifen's call. The worm has taken advantage of my slumber. But no longer. Ifen can count on me. Один у нас есть. Did you hear about those activists hiding out in the woods? Indran attacked their camp yesterday. Activists my ass. They're goddamn terrorists. I'm glad Endron's putting them in their place. Так, вот тут у нас что-то есть.
какой-то символ. Я помню, тут еще где-то на камне можно найти. Вот еще младший дух. Ага, вот один. Есть олень. Stag spirit. Awaken. Help Efen to fight the worm. Thank you for shaking me from my lethargy, warrior of Gaia. Efen can count on me. Там раз, два. Ну, вот здесь что-то есть. Да, вот. А вот и камень, как раз, который я нашел. Да-да-да. Конечно, может, ошибаюсь, но где-то еще здесь дух должен быть. А, вот. Нашел лесу. Сейчас еще медведя найти. Your sleep must end. Efen needs you. I hear you, warrior of Gaia, and I am now awake. Efen has my aid. Ну вот. А Мишка у нас где-то там, что ли, наверху должен быть, если я не ошибаюсь. Ладно, погнали. Блин, а где я медведя находил, я не помню. Вроде как на той стороне. А, вон он, медведь где. Все, увидел. Или это волк. Так, а мне как туда забраться? Вот он. Bear spirit, wake up. Hear Efen's call. I have slept for far too long. I did not feel the worm spreading. Efen can count me among his stalwart allies. Ну, тотемных духов мы как раз пробудили, позвали их на помощь Эфену.
Тоже какая-то руна. The guardian spirits are among us once again. I can feel their strength. Выполнили квестик. Thank you, warrior of Gaia. There will be other fights we must win to defend our forest. Return to me in time. I will have further need of your help. Так. Отлично. Теперь пойдем на задание. Вот у нас новобранец. Hey, Cahal, right? You must be Declan. You with Lambda Mankind? That's right. Ava's told me all about you. It's an honor, Ну, не really. совсем новобранец, но I всё don't know равно. about that. I hear you've got the relays I need to install at the dam. Yeah, I got them right here. You need anything else? What do you know about the dam? After you took down their training center, they doubled down on security at all the other sites in the region. Even if Rodko draws their attention, you're still going to have a lot of resistance. They've even brought in some of their elite guards from Nevada. And these guys are huge. I don't even know if you could call them human anymore. We've met, but I had no idea they were from Nevada. Well, the training center you took out wasn't the only card Endron had in its hand. That figures. How'd you meet Ava anyway? By investigating her, really. I used to be a cop, tasked with putting her and Lambda Mankind away. And I tried, but Ava runs a clean operation. That didn't make the bosses happy, though. They told me to falsify evidence to bring him down. That's when I realized they were in Endron's pocket. I tried calling him out, but the whole precinct came down on me like a ton of bricks. I had no choice but to run. And I ran to Ava. I pledged my life to fighting Endron. You and the other humans. You know who it is you're working with, right? This isn't just ideology for us. Yeah, I know. I know what you are. Ava told us everything. Trust me, Cahal. We're all on the same side here. We're fighting for the survival of the planet, whatever the cost. I should be good. Before you go, I've got a favor to ask. We've identified a key player working at the dam. We think she's got important information on whatever Endron's up to in Nevada. Her name's Victoria Vokes. We need you to question her. Get whatever info out of her you can. Keeping the cairn safe is my top priority. Допросить, думаю, будет не I'll see what проблема. I can do. Thanks. Good luck, Cahal. I've ID'd the civilians taking greetings on the nearby riverbank. Should I warn the commander? They're working for us. Nothing to worry about from them. Но вот эта вот громадина смущает.
Ну ладно, давай подеремся. Не получилось по-тихому зайти. Сразу гору трупов сделали и пошли дальше. Ничего полезного нет. How's our silver bullet stock looking? We finished the inventory? We lost a lot of them in the training center attack. But we have enough to hold us over until the next shipment arrives. Так, погнали. Дверь открыть, дверь открыть. Так, тут ничего такого нету. What happened with that surviving recruit? Ex-surviving recruit. I shot him. Commander's orders. Damn fool wanted to terminate his contract. After all he'd seen, he should have known this isn't the kind of job you just... Все есть. What does the commander intend to do about these activists? You'll know as soon as I do. For now, sit tight. Dismissed. Так. Get ready to get rowdy. Сейчас, чтоб тебя.
Комбайн дрона. Ава помогает Дане внедриться в андрон, наиболее опасная для природы и бурильные... Опасная природа их бурильная установка, но она надежно защищена. В первую очередь придется отключить энергию, которая поставляет с дамбы, захваченной корпорацией, как и остальные местные производства. Угу. Давай. Просись. Ava, I'm at the entrance to the site. Good. The dam is down below. I'll give you the targets once you're in. Try to be careful. Don't worry, this isn't my first rodeo. Так, что тут у нас есть? Привет, Волу. Добро пожаловать на стрим. Кстати, тут такой вопрос. А что ты там по году в War это клип какой-то нарезал с моего стрима? Мне просто любопытно. Что за игра первый раз слышу? Werewolf, The Apocalypse, Earthblood. Игра из вселенной World of Darkness, которая сейчас вот игра по вампиров, по идее, должна выходить вторая часть. Но есть пока первая и спин-оффы. Типа Vampire the Masquerade Redemption, Bloodlines и вот это вот все. Не знаю, по приколу нарезал, думаю, кто-то перейдет на ролик, подпишется на тебя. Это давно было. Но я видел год назад. Болтов. Не понять ничего не могут, что происходит. Я, кстати, да, по идее могли бы уже
и тревогу захерачить. Я вот Gran Turismo 7 прохожу пока что. Купил переходник HDMI в игра. Скоро приедет и буду на мониторе играть. Так, сейчас на мониторах есть HDMI. Сразу подрубай и играй. И Gran Turismo 6. Понятно. There's an intruder in there. Weapons ready. We have a security breach. Привет, дедушка Пепел, добро пожаловать на стрим. Ну как чужого отгонял там, с андроидами повоевал. Вообще игра For Honor очень зашла, с радостью думаю, посмотрел бы стрим по нее. Ну, у меня данной игры-то нету. И тем более она онлайновая. А мне и подписку покупать надо, чтобы в онлайне поиграть. А я не хочу. Я видел эту игру. И когда ее давали пробникам в Steam, запускал игру. Okay, let's go. Ну, вообще без онлайна. Да, ты на консоли скажи. Got it. When will the new recruits from Nevada arrive? Next week. Да твою ж. Он камеру не увидел. Ширный ублюдок. Firewalker? Ты про чё? Ну, это если хочешь играть в онлайн, а Тау сюжет без консоли. Firewalker. А, ты про... Погоди, блядь. Разговор был про For Honor изначально. А сейчас уже какой-то Тау, Firewalker, да. Если по Warhammer, у меня PlayStation 2 версия есть и ПК версия данной игры.
Ну, это я в курсе, да. Может, это он и стримера имел в виду, или блогера, кто там, Тау, с именем таким же. Привет, Георгий. А точнее, Григорий. Да, именно что псина. Perhaps I'll pay her a visit. Я вот вчера наконец-то добил Silent Hill 2 ремейк, 14 часов и 8 минуток, проходил в 2 захода по 7 часов. Манекены задрали, неприятный противник. Ну, есть там такое. We're trying to find out more about Endron's biofuel. Apparently, it's manufactured in Nevada. I want the report on my desk first thing tomorrow morning. Will do, Mrs. Folks. Вот она нам как раз и нужна. Что тут у нас? Сообщение МД 2787, отдел 4, капитан Фергюс, Невада 1601, майор Граннер, Стая угрожает участку Сиан-67 в Неваде. Побеждена. Ваша тактика дала хорошие результаты. Вожак стаи нам сдалась. Ее необходимо перевести в тюремную лабораторию. Без нее члены стаи прекратили нападение. Участок безопасности. Отдел 2 начинает эксперименты с протоколом «Кровь земли». So Tarker's mill isn't their only target. Сообщение SND 1998, отдел 2, доктор Лестерман, Невада, 1603. Виктория Вокс, мы изучили все тесты вашего состава. Проведены на шимпанзе в вашей лаборатории. Продолжайте отправлять нам ежедневные отчеты о развитии шимпанзе. Вы проделали великолепную работу. Мы хотим пригласить вас на встречу с командой в лаборатории Вирьянской окружной тюрьмы в следующем месяце. Ожидаем вашего ответа. С уважением, доктор Лестерман. Так, вроде как все, да?
Да. Входим в форму человека. Все хорошо. Victoria Vokes? That's right. If you want something, be quick about it. I'm busy. Who are you anyway? Другим человеком? Are you familiar with Lambda Mankind? I've heard of them. Another group of back-to-nature idiots standing in the way of progress. Well, that saves me an explanation. I'm working with them. I'm with Endron's intelligence division. We have vital information for you, Mrs. Vokes. It's taken us months, but we've managed to infiltrate the eco-terrorist group Lambda Mankind. We've learned they're planning to kidnap you. Me? But why? That's what we're trying to figure out. Perhaps you could answer a few questions for us. We know that you're working on the biofuel project. Can you think of any reason why someone would target you for that? That's a delicate question. Only a few scientists and senior staff know the details. And of course, President Watkins. The intelligence division answers directly to President Watkins. And he's made his orders clear. He's told us to take you to Nevada if we see no other way to protect you and the information you possess. Nevada? Out of the question. Work in direct contact with the degenerates Endron tests on. Not on your life. Especially with the tests making them even more unstable. What do you mean? You know, those prisoners, they'll do anything for a commuted sentence and a few years on our payroll. Anyone who agrees has to undergo a series of... No, I can't share that information with anyone. I understand. Just tell me what you can without violating the non-disclosure agreement. Okay. All I can tell you is that when we first tested our biofuel in the wild, we discovered something very... peculiar. Some animals exposed to the exhaust fumes changed. They became more resistant, more aggressive. Once we discovered that, we came up with a plan to test the effects on humans. You've tested on humans. I see. What does it have to do with me? Why am I being targeted by terrorists? Calm down, Mrs. Vokes. The intelligence division will take care of this situation. You have my word. You promise? Just in case, could you get me some protection or bodyguards or something? Please, Mrs. Vokes, focus. We believe you have data on the biofuel project somewhere on site. Is that correct? Yes, that's right. My office is at the dam. I should have one of those files open on my computer right now, in fact. Give me your badge, Mrs. Vokes. We'll need to completely wipe your hard drive. Can't take any risks with that sort of thing. You understand. Да, наебалочка удалась. Oh, this is a nightmare. I'll stand by for your instructions or anyone you send. I'll send some men to protect you as soon as I can. In the meantime, do not speak about this to anyone. Thank you for your cooperation, Mrs. Vokes. Oh, thank you. I appreciate it. Ava, did you get all that? You bet I did. Nice work. All that's left is to find her computer. Давай еще смотримся, может какая-нибудь доп. Информация будет. Нет. Ее по-тихому устранить нельзя, да? А так хочется. Не, ну можно, конечно, устранить ее. Ну, давай не будем убивать гражданских лишний раз. А это на всякий случай. How are you doing, Rodko? They've taken the bait. Don't waste time. I'm inside. Okay. I'll mark the terminals where you need to plug me in.
And once you're finished, I'll guide you to the extraction point. Так, тут что-то есть вроде бы, да? Так, давай на второстепенное задание пойдем. Где оно там находится? Так. То, что надо. Nice. Вискарик нам не помешает. I've got the data. We're good. Great. That data's just what we need. Well done. So I just received the medical files on the troops coming in from Nevada, and... And? Is something wrong? I don't know. They're ex-con. What's happening? No. Господи. I've disconnected the first terminal. Perfect. Adana, how are you doing with the deceptors? They'll be ready in a few minutes. Так. О, кое-что увидел. Это нам надо. Ну все, пиздец. Погнали. Не, будем мочить гражданских, будем мочить всех. Похуй. Тем более эти уроды заслужили это. Они знают, они знали, на что шли. Ну, наверное, не все знали. Так.
Выебем всех. Экшон. Четко. Зашли и вышли, можно сказать. Second terminal's disconnected. Great. The receptors are just about ready. They'll make it look like everything's still up and running. Android won't notice a thing. Сильно палевно будет так выбегать. Hello there. Тут что-нибудь есть? О, есть. Прибытие майора Граннер. Всем, следуя прямому приказу исполнительного комитета, сообщаем вам, что майор Граннер приняла на себя командование управлением безопасности в регионе. Она прибудет через 2 дня. Утром после этого она выступит в верхнем зале. Все работники обязаны присутствовать. После этого она проинспектирует каждую команду и каждый сектор. Не посрамите себя.
Рассказнули. Так, тут что у нас? Для безопасности к нам элитных оперативников в ближайшие дни они присоединятся к нашей службе безопасности. Не забывайте, они здесь, чтобы защитить вас, так что не судите их по внешности. Сколько у меня тут очков? 3 очка навыка. Ух ты ж. Ух ты ж. That's the last terminal sorted. Отлично. The receptors are ready, Eva. I'm on it. Все нижние прокачать. Здесь по 2 очка требуется. А здесь уже 3-4, да? Да. Отлично, прошмыгнул. Угу. I've secured the turbine's perimeter. All clear. Так, мне надо куда попасть? Там двери, понятно. Вентиляции нету. Есть камера. Ахаха. Stay alert. What? Smoke that thing! Shit! We've been...
Да, этот лифт, который я вверх отправлял. Давай, давай, давай. Я думаю, наверное, мне не через главный зал топать. Или тут как? А, ну да, придется. Так, плюс 2 очка. I've requested the reports on Endron's new biofuel from Nevada. No, you can forget it. Only Victoria Vokes knows anything about it. If you ask her, she'll tell you the same thing she tells everyone else. That's classified and well above your pay grade, right? That's right. Still, I can't blame you for being curious. Так, аккуратно. Твою мать, как вы заебали. What was that? Oh shit. Call security. Устроили мы тут, конечно, побоище знатное. Так, здесь нам не пройти. Вопрос. Куда? А, вот, вижу. Hey, Dad. Yeah? I'm glad you're back. Me too, Eddie. Me too. Там эта херня роботизированная ходит.
Погнали. Зараза. Понеслась. Кайф. Погнали. Зачистили местность, можно тащиться дальше. Ну, тут такая чистая игра. Через кишку на аренку бегаешь и все, и всех мочишь. И что-то важно, том, как удалось остановить работу дамбы, бурильная станция осталась беззащитной. Вновь воссоединившейся стаи появился шанс нанести удар по главному предприятию Эндрона. Да? Тут типа как две главы в основном идут, ну даже, наверное, 3. Вот. То есть две такие большие обширные локации, по которым мы бегаем. Это вот, и потом следующее будет в пустыне. Ну, тут, правда, еще до босс-файта дело не дошло, но дойдет скоро. Погнали. I'm out. Nice job. Bring me Volk's data as soon as you can. This is where Rodko and the others staged their distraction. Humans are breeding Gaia dry and strengthening the worm. Это я знаю. I'll make good use of that. You all right, Dusk? Sure, but how about you? I hear you'll be taking on the fracking site. Shit. Talk about taking the bull by the horns. We'll be taking it by the tail. It's too risky for a frontal attack. By the way, Ava asked me to give Declan a hand tonight. She wants us to jam communications between the outpost and the fracking site so they don't see you coming. That'd be a real help. I'm counting on you. I won't let you down. Good luck tonight, my friend. Thanks, but you hold on to that luck. You need it more than I do.
Here's Voke's data. Hell yeah. This should give us a look at what Indran's mixing into its biofuel. If this data contains what you hope it does, Then we'll be able to land a heavy blow against Indran. It's probably got info on what they're doing in Nevada, too. I'll keep my fingers crossed. How are things at the dam? Did they find out what we did? Doesn't look like it. The plan worked perfectly. They must think they scared you off before you managed to do anything. They'll figure it out in due time. We need to move. I'll go see Rodko. Pop by to see Adana, too, if you've got the time. She'd appreciate it. Вот сюда. Где? Вот здесь же. How's everything going? Good. Great, even. We're this close to taking Endron down. And it's all thanks to you. Not just me. All of us. True, but everything's changed since you came back. The whole pack is doing better. Why did you go away, Dad? Really? You know why. After the death of your mother, something snapped inside me. And it cost Rafika's life. I was a raw nerve. Liable to give in to rage at the slightest push. If I'd stayed... if I'd hurt you... But now you've come back and everything's okay. Please, Dad. I don't want you to leave me again. I came back because you were in danger. But the lesser of two evils is still an evil. I'm still a risk. I know, but if I lost you again, I just want you to think about it. I will, Adie. I promise. Let's talk about it again when all this is finished. Have you had time to plan our next steps? We've got to act before they realize what we did at the dam. I know, and I'm ready. Go get Ava and Adana. It's time to attack our final target. Oh. The plan is simple. No unnecessary risks. We go in as a small team and get the data on Indran's twisted experiments. Then we let the media do the rest of the work for us. Ava? The room housing the data we're after is impossible to unlock from the outside. Trust me, we tried. Which is why I need you, Cahal, to connect me to the server in their central control room so I can open the way for Adana. The problem is, even if we manage to open the door, that room is under high surveillance. I'd be detected before I managed to recover anything. So Ava said. We need security to keep its eyes off the screens for a few minutes so you'll have room to work. Blowing up the refinery should do it. I'll handle that. That would put the site out of action and get their whole security team's attention. Two birds with one stone. But that still won't buy you too much time, Adie. You'll have to be quick. 3 minutes is all I need. And then our problems are solved. Ava, you'll be in charge of coordination. I'm counting on you. Cahal, we'll meet in the area that links their outpost to the fracking site. Okay, we'll draw less attention that way. But if the outpost raises an alarm... Declan and I will jam their communications, just in case. Adana, you go about your normal workday until you get the signal. Everyone else, we attack this evening. I wish you all the best of luck.
Так, я вернулся. Давай-ка посмотрим. У нас тут доп. Заданий, по-моему, есть? Нету. Покачать мне пока нечего. По доп. Заданиям пока нет. Hi. А, понятно. Да, по сути, тут ничего нету больше. Мы его задание выполнили, и все отлично. Так. Declan, are you ready for this evening? Hey, Carl. Yeah. I spent a fair bit of time watching Endron's sites. There won't be any problem on our side. Dusk told me he'll be joining you. Yeah. He knows the tech we're going to use. No surprise there. We worked together on a number of missions. He's a good man and a capable ally. Make sure nothing happens to him. You can count on me. What's the layout of this place like? The fracking site is built in the shape of a cross. The labs where Adana works are to the north, and the refinery to the south. The flare stacks lie to the east and west. And in the middle is the central control room. The central control room. That's where I install Ava's relay. It's fairly close to the entrance after the outpost. You shouldn't run into too many problems on your way there. Though they recently received some new kit from Nevada. Large caliber defense turrets. And I'm sure they're loaded up with silver. I'll be careful. По поводу серебряных пуль можешь не говорить, уже и так прилетало. Good luck this evening. Right back at you, thanks. Самое главное только этих снайперов побыстрее. Ну там более сильные противники потом появятся. Это хуй. Ну, где-то здесь можно пролезть. Ну, я уже второй раз ее прохожу. В стиме прошел на ПК. И вот сейчас на PS4 стримлю. Нормальная игра. Средненькая, да? Но не говно, что радует. Лор интересный. Сюжет. An intruder managed to get inside, but from what I've heard, he fled before he could do anything. The real threat was on the outside. We lost a number of men in the attack. Anything to report? We had a couple of camera outages. They were only temporary. Got it. I'll take a look at the end of my shift. Мне, походу, стоит тоже попробовать сыграть. Сыграй. Ну, опять же говорю, игра на любителя. Может сойдет, может нет. Да нет, в графике есть небольшая разница. Ну, там только небольшая разница в графике. В остальном, что на ПК она хорошо управляется, что на консоли, у меня ошибка разницы нету. Просто ко всему быстро привыкаешь и все, тут ничего сложного нету. Ну, такие есть любители. Ну, пробуй. Ты же этого альтербиста проходил. Ну, вот это что-то типа альтербиста, только во вселенной World of Darkness, которая связана с Vampire the Masquerade.
не спалился. Внутри неплохо. Заткнись. Блять. Ладно. Ух. Ну давай здесь попробуем. Your biopsies will be sent to Nevada for analysis, but at first glance, you seem perfectly healthy. Glad to hear. Thanks, Doc. Так, мне надо в ту дверь попасть, да? Тихо, тихо, тихо.
черт. Понял, чтобы нас не спалили. Тут реально ничего нету полезного. Ну да, пустая комната, ладно. The Nevada HQ sent us men and weaponry to make up for the losses at the training center. Yeah, Major Grainer made the request in person. She's not the sort of person you say no to. Hello? Да. Как нам пройти? А? Вот тут и лежи. Loose wolf on the premises! Stay on your guard! That thing better not have brought its pack. You've made your last mistake. We've been briefed. Got an intruder. Ну давай, давай. Вот и все. Закончились солдатики. Немного им поднасрали. You ready to go? I've been waiting for this. Ava, can you hear me? I met up with Rodko. We're going through the gate of the fracking site. We're ready to launch the attack. Understood. Бурильная станция Эндрона. Кахау, Родко и Дана готовятся напасть на бурильную станцию, следуя ценным указаниям Авы. Стая пытается не только остановить Эндрон, но и добыть информацию об их загадочном новом биотопливе, пользуясь высоким положением Эданы в компании. Ой. Я думаю, можно уже скоро будет стрим завершать, а то что-то я задолбался. Надо отдыхать тоже. Чаек заодно попить и спать. Ну сколько, нифига себе, почти 5 часов гоняю. Ну, она недолгая игрушка. В принципе, за 2 стрима ее реально можно пройти.
Now it's our turn. I'm headed for the refinery. We'll meet up when it's over. Good luck, brother. And you, Rodko. Everyone's in position. I'll show them hell. I'm in the lab. Everything seems quiet so far. No one suspects a thing. Then let's get going. Cahal, you've got to connect me to their servers. Adana, as soon as I create a breach, you get copying. And be careful. All of you. Если коротко, и это не спойлер, ГГ кто? Оборотень, за счет чего он обращается? Ну да, он оборотень по рождению. Это не спойлер. Ну, то есть, если почитаешь выше комментарии в чате, там как раз таки указывалась вся эта тема. Вот. Ее, если я не ошибаюсь, писал товарищ Энигма. Да, вот как раз таки с самого начала чата залети, и там вот про вот эти формы и прочее там он написал всю эту тему. Вот. И по поводу происхождения тоже. Если есть, конечно, такая возможность. Так, ну что ж, наверное, на сегодня хватит. Надо отдохнуть. Фух. Ну что ж, спасибо, ребята, что пришли. Посидели, посмотрели, как я нудно прохожу игру. То есть практически молча. Ну, а что тут? Я все равно субтитры читать не буду, потому что я тупо не успеваю по скорости их прочитки нафиг. Ну, учитывая то, как я обычно текст хреново читаю. И вдобавок, ну да, диалогов до хера в игре прям вообще. Ну, при этом, да, интересно дело. Вот это хотя бы часть погружает в лор. Экшен составляющая тут не такая сложная и, в принципе, простая. То же самое осталось. Ну, а всем спасибо за просмотр и давайте, до завтра.